because technology is ever changing thing. Technology changes every day, and you got to be always a good learner to see how the things are changing. تو بٹ صاحب بات ہو رہی تھی ٹیلی کمیونیکیشن کی، کالنگ کارڈ کی، پھر کالنگ کارڈ سے آپ ایک اسٹیپ فردر بڑھے اور آپ آ گئے ٹیکنالوجی میں. جی آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا، جی جی آپ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نہیں ہیں، right. آپ کا اسٹاف ہے، میں سے ملاقات بھی ہوئی ہے میری سے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ آپ براڈ بینڈ بزنس میں آ جائیں؟ یہ کیوں آپ کے ذہن میں آیا؟ دیکھیں جی، یہ جو براڈ بینڈ اوور پاور لائن بی پی ایل اس کو شارٹ ٹرم میں ہم کہتے ہیں. واٹ از بی پی ایل ٹیکنالوجی جو ہے وہ پچھلے 16-17 سال سے سوئٹزرلینڈ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. اچھا ریسرچ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا 4 سال پہلے، لیکن اس کا جو سافٹ ویئر تھا وہ ایک کینیڈین کمپنی نے ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. دونوں کے اشتراک سے ہارڈ ویئر سوئٹزرلینڈ سے ہوا، سافٹ ویئر کینیڈا سے ہوا. وہ ٹیکنالوجی آلموسٹ ڈیولپ ہو گئی ارلی 2005 میں، جنوری 2005 میں. ٹھیک ہے. And I started going to see that how that technology works in late 2004. آپ کو کیسے سراغ ملا اس کا؟ You know, living میں خدا بھی مل جاتا ہے. No, working for so many years with telecom industry, I'm connected to other technology and related ٹھیک ہے، companies. سمجھ گیا. And I realized that this technology is going to come. And I wanted to be the first one to know about it. And when they used to develop it, when they were working on it, میں ان کا ایک حصہ بن گیا. جب یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو گئی تو دے آفرڈ می کہ آپ پاکستانی ہیں، ہم آپ کو پاکستان کے لیے 5 سال کے سول رائٹ دیں، آپ جا کے یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں انٹروڈیوس کرائیں. ویئر ایز کہ وہ ٹیکنالوجی کینیڈا اور امریکہ میں ابھی انٹروڈیوس بھی نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی، آپ پاکستان لے گئے. میں اس وقت میں اس کو بی پی ایل کو پاکستان لے کے گیا کہ ابھی صرف پہلے ہوٹل میں اونٹاریو میں وہ انسٹال کر رہے تھے گیٹ وے. تو پاکستان ہمارے ملک کے لیے یہ بہت اسٹرینج ٹیکنالوجی. مجھے ہفتوں لگے لوگوں کو سمجھانے میں کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے. بڑے بڑے سینئر لیول کے ایگزیکٹو، ٹیلی کام انجینئر، ٹیکنالوجی انجینئر، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم، اوکے، ایون چیئرمین آف سم کارپوریشن ان پاکستان. جب ان کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا از دس ریئل؟ اٹ لک لائک اے میجک. اٹس ناٹ اے میجک، دس ایگزسٹ. آپ ہمیں ڈیمو دے دیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. ان میں 2 ڈپارٹمنٹس نے مجھ سے پاکستان میں ڈیمو لیے، ایک ہے وافٹا، دوسرا ہے ڈیفینس. میں نے اپنی کاسٹ کے اوپر اپنے ملک سے محبت میں یہاں سے گیٹ وے خریدے، انجینئرس ہائر کیے. آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں، پاکستان پاک ٹریبون میں جا کے دیکھیں، میں نے پاکستان میں اس کو پبلکلی ڈیمو کیا. اور اس کے بعد میں نے ان ڈپارٹمنٹس کو کہا آپ لوگ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہمارے انجینئر بلائیں، وہ اپنے گیٹ وے لگا کے آپ کو لائیو ڈیمو دیتے ہیں ہاؤ دیٹ ٹیکنالوجی ورک. Both of the departments introduced us to their engineers, and my engineer went and they performed the live demo. Then I asked my brother in Islamabad, because he has a large premises in F7, I said, I want to have the live demo in your building for 1 month. And he left me over 30 days to have anyone from Pakistan. That was Come and yes, test. come and see other work. I was somehow a little bit disappointed that the people did not realize this is a revolution. This is much, much, much more economical And to cheaper. the networking which Pakistan is doing today. Okay. And some opportunists came to try to buy out my right. I said, I am not here for business. I'm not here to make money. If I wanted to make money, I could have got few $1 million from any
Pakistan investor and could have sold my So rice. what was your purpose there? My purpose was to that technology should be introduced by me, because I took that technology and I was a part of that development of that technology. But you need license for that. You know that. Which Yeah. license? License, FCC, telecommunication license in Pakistan. No. This technology has nothing to do to telecommunication license. This technology is an internet technology. Okay. You need a basic internet license which is available to anybody by paying a couple of $1,000s in Pakistan. So it's not a telecommunication license required. So why? What happened? I was mainly depending on WAPDA, because this technology is going Belong to the work with the electricity. electricity, through the electricity. The WAPDA should come up and sign a deal that, hey, this is our share, this is how we like to introduce the technology to the citizen of Pakistan through our infrastructure, okay? And then, same as defense. But I found defense ministry was most anxious. But you know the bureaucracy, I'm sorry, in Pakistan, that takes so much long. But my kind of business. What about the WAPDA? No, I appreciate one of the gentlemen, Brigadier Shahbaz in Islamabad. He has been very cooperative to me. He has been very helpful. He called all his senior engineers and administration, and he gave an immediate attention to my But issue. what are the reason? Why not they accept it? Why the refusal by the No, WAPDA? there was no refusal. Yes. Because they need another 5 years to know what this technology is, how useful this technology is. Because they are not aware. And you know what? It's not only Pakistan who is not aware of this technology. Even many of the West countries in the Western world is not aware that this technology is going to be the part of everyday life one day. Well, this technology, Nazreen, works with electrical components, and they merge the wire through the transformer, and broadband comes through the electrical wire, and you plug your computer through the regular electrical plug Yes, with a modem. Yes. Then you have a network in all house. Broadband, yes. Broadband. Yes. ग्रेट अभी साहब बड़ी खुशी होती है कि आपके अंदर जो नेशनल में कूट कूट के भरा है. आप एक मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की मिट्टी से आप प्यार रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें. और मैं समझता हूँ जो भी अरबाब हुकूमत और जो भी इस वक्त देख रहा है और तो सुन रहा है वो इस टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड का प्रॉब्लम है और आपके पास उसका सोल्यूशन है. ठीक है. और डेफिनेटली इफ देयर इज अ कंफ्यूजन एंड यू हैव अ सोल्यूशन, राइट, देयर इज अ सक्सेस. एग्जैक्टली. ठीक है ना. तो सर ये तो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, मुझे उम्मीद है कि कामयाब होगा. इंशाल्लाह. और आपका एक और भी बिजनेस है वेबसाइट का जिस पे आप मिनट्स वगैरह सेल करते हैं. कंज्यूमर को डायरेक्टली हम क्या नाम है उसका? call2easy.com. call2easy. कॉल नंबर 2 call2easy.com. जी. तो उसमें क्या करते हैं आप? वो वेबसाइट क्या है? उसमें कंज्यूमर ऑनलाइन जाके अपना अकाउंट साइन इन करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड, और अप टू 5 नंबर उनके जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे नेटवर्क के साथ, और उनको लोएस्ट प्राइस पे हम लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस देते हैं, टेलीफोन सर्विस देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में कि हमारे अमेरिका में इस वक्त वी क्लेम दैट वी आर द चीपेस्ट वन, स्पेशली फॉर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. सुन ले नाजरीन, इज द चीपेस्ट वे टू कॉल इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. आप देख रहे होंगे इनकी जो भी कमर्शियल चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, और मैं तो काफ़ी पैसे पे कर रहा हूँ, तो लग रहा है मुझे स्विच करना पड़ेगा अभी साहब. You're more than welcome.